check, hello 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 check, hello. You're properly audible, Tina. Hello. Good. Okay. So let's wait for a few more minutes. That's for sure. Check, how check. Check, hello, check. Okay, let's wait for people to join in. Not many people here, so guys, let me know when you guys join in. Let's wait for 10 people to start. Okay, let's wait for a moment. Check. So it's like only one concurrent viewers. So let's wait for a few more moments and we'll start soon. Okay, hello. So let's wait for a few more moments and we'll start. Comment না করলে বুঝতে
বুঝতেছি না just guys let me know whether you can see the video or hear me properly. We'll start it soon. Thanks for joining in for the stream. So yeah, so 4 জন হয়েছে, so আসতে থাকুক সবাই, 5 জন concurrent now. So let the people come and then we'll start when they are with our 10 viewers. 5 জন হয়ে গেলে we'll start the stream. Yeah, you're probably one of the fast, that's for sure. Okay. Hello. Let's see YouTube থেকে কতজন আসে. So I'll try to watch multi-platform করতেছি. So let's see how it turns out. This is the first time I'm trying multi-platform stream as well. 8 জন হয়ে গেছে, this is nice. Multi-platform streams are nice. It's very something new to look forward to. For me, this is the first time multi-platform stream. Arjun Shadjan. Voice really low. Okay, let's see. Gain to high দিয়ে রাখছি, but let me check. এন্ডে কি আসলে মাইকের ভয়েস মাইক তো কম থাকা কথা. Hello check. না এটা তো আবার ঠিক আছে. So this is weird. কারণ থাকা কথা না যদিও. Hello. Okay, আর কোথা থেকে কি আসতেছে? Desktop audio, voice mic. These are the two sources only. হ্যাঁ, কতক্ষণ আগে ইউটিউবে yes আমি আসলে ট্রায়াল দিতে গিয়ে I think this happened. Oh, could be NVIDIA ব্রডকাস্টের জন্য, কারণ NVIDIA ব্রডকাস্ট দিয়ে নয়েজ রিমুভালটা অফ হয়েছিল. এখন probably it will sound better because NVIDIA broadcast তখন মনে হয় কোন একটা কারণে কাজ হচ্ছিল না. Okay, let's see if it works now. স্পিকার কেন দিচ্ছি আমি? Okay. Camera I guess zoom right. Microphone তো ঠিক আছে but hello এখন মনে ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে. তো ভালো স্ট্রেন্থ দিলাম. Okay, I think this should do. 6 জন ভিউয়ার. Okay, that's very low. ইউটিউবেও হ্যাঁ ইউটিউবে yes কনকারেন্ট 4 জন আছে ইউটিউবে. So this is nice. 4 জন and হচ্ছে ফেসবুকে 6 জন. Probably many of them concurrent videos. So Facebook when there will be 10 streamers we will start right away. Still not that loud. কারণ sound তো last stream came in better but I don't know what happened this time around. তো noise removal strength এর জন্য কি না? If needed, I mean sound test mic আমি to voice mic I think disable করে দিই. That should do. Hello I think this should be better now. নাহলে আরো বাড়াবো, কোনো সমস্যা নাই. যদি একটু this is the first time this has happened. Sound বলতেছে সবাই কম শোনা যাচ্ছে. So what I can do is give it a 4 or 5 decibel level বেশি হয়ে গেলে সমস্যা. Hello I think it's better. Okay, YouTube আছে, Facebook এ 5 জন. Oh my god, this is very low turnout.
এক্সপেক্ট করছিলাম আজকে যেহেতু ইটস weekend, so that tomorrow would be a bit better. We will wait for 2 to 3 minutes more, and by 9-10 we will Bangladeshi time আমরা স্ট্রিম শুরু করে দিব। ওখানে ইউটিউব একটু বেশি। ওকে, I hope I'm properly visible as well. Just let me know ঠিক মতো আসতেছে কিনা। 9 জন কোনখানে নাইস 10 হয়ে গেলে স্টার্ট করে দিব। Okay, so I think it's coming in, sounds perfect. Yeah, আমি ওই যে গেইনটা একটু চেঞ্জ করে দিছি। I think that gain oh 10 জন চলে আসছে। I think it's time to start. Okay, so this is going to be the okay, YouTube এ 6 জন, Facebook এ 10 জন, so I'll consider them unique. আচ্ছা 8 জন হয়ে গেছে। Okay, 2 minutes wait করি। I'm really looking forward to. So the difference between previous stream and this one is that for the first time যেটা আমরা করতেছি, ট্রানজিশন ওভাররাইড হচ্ছে না কেন? Okay, so for the first time যেটা করতেছি যে this is the first time multi-platform stream, that is YouTube and Facebook, in both places we're streaming together. So yeah, I think I'm not sure, although I make global audiences জন্য content বানাচ্ছি, I'm not sure how many of those will be coming in, but it is what it is. I'll definitely be keep an eye on all the comments and requests as well. So okay, so should I get the Zinman M80 so increase the margin and get this? Get which one? Oh okay, yeah, Monka 3067 Pro. Oh yeah, Monka 3087 Pro, 3067 Pro. Acha, so I think we will definitely answer this question when we'll in the later part of the stream. আমরা স্ট্রিমে যত বেশি আসলে যেতে থাকবো ওখানে এক্সপ্লেন করলে আই থিঙ্ক ইউ উইল গেট দ্য অ্যান্সার। আর অলসো স্ট্রিমের সাম অফ আমি যখন বোর্ডটা ট্রাই করবো, সাউন্ড টেস্ট দেখবো, এভরিথিং উইল ডেফিনেটলি গেট অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট হাউ দিস everything is going to be sounding. Okay, so with that so I would say stay tuned, but in terms of look, sound, feel, they feel very similar. The Shinbang M87 and হচ্ছে M87 All F87 and Monka 3087 Pro. 3067 Pro is basically the 65% variant. So yeah, I would say that stick to the end of the stream. I mean the later part of the stream you'll definitely going to see যে কোন পার্টটা বেটার হবে বা হবে না। So with that 9-10 and ladies and gentlemen, welcome to the stream. Facebook e jara asan already, you have know this is my 26th, or I would say the 27th, because ekta stream I think 21.5 দিয়ে করছি because we had a big stream failure as usual on প্রত্যেকটা stream there is a failure. And yeah, so I would say this is Facebook is number 20. Okay, let's consider 26. It's already bullet. This is 26th number stream. This is the 26th stream, and for the first time I'm coming in live on YouTube as well. Multi-platform stream I'm exploring because why not? Actually I need to see whether how much it gets traction in the future. So this is the YouTube first stream, and this is the 27th stream. 26, whatever you say, of keyboard stream. So those of you আপনারা জানেন already, I am doing Sam Boga. I'm a YouTube content creator, mostly YouTube technique enthusiast and many things else, but I started with a keyboard hobby because I love keyboards, mechanical keyboards. So I'm stream gulote what I do mostly is I build keyboards, so custom keyboards, or when there is new pre-built keyboard comes in, আমি এটা সবাইকে দেখাই, shows it, opens it up and share my thoughts. Same goes for the custom builds as well. So not only that, it's not about just the keyboard, because I'm sure আপনারা যারা keyboard hobbyতে আছেন those প্রত্যেকের কিছু shared interest আছে point of view, because keyboard hobbyর সাথে আসলে subsequently অনেক hobbies জড়িত হয়, a PC, then PC হলে then video games, and then there are so many other hobbies and discussions. So in these streams we not only keep limited to just talking about the keyboards, but we talk beyond more when we discuss. So hopefully this is gonna be another of the great stream over here. So Facebook already আমাদের 11 জন viewers চলে আসছে, and YouTube এ কমে গেছে 4 জন. It's not, no, don't worry, this is the first time on this. I think it will take time to get attraction. So আজকের stream is all about talking about two new boards. দুইটা নতুন বোর্ড আসছে বাজেট সেগমেন্টে, দ্যাট ইজ 5500 টাকার নিচে, আর আপনি যদি ডলারে ইফ ইউ কনসিডার ইটস আরাউন্ড $50 প্রাইস রেঞ্জে। সো অলরেডি আই থিঙ্ক আপনারা যারা আমার পেজে ফলো করতেছেন অ্যান্ড গ্রুপে আছেন, মেকাবোর্ডসবিডিতে আছেন, ইউ অলরেডি নো হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। দিস ইজ দ্য Monka 3067 Pro and Monka 3087 Pro. So Monka's latest boards,
যেগুলো আসলে অনেকদিন ওয়াজ সাপোজ টু কাম, এবং আপনারা যারা আমাকে ফলো করতেছেন আমি বোর্ডগুলো নিয়ে আগেও কিছু আর্টিকেল শেয়ার করছি, and now the question comes whether these boards can live up to the hype in the price, so that this question will be answered in today's stream. So firstly, thank you to Blisstyle Electronics for sending these 2 keyboards to try. আমি অলরেডি আজকে 3 থেকে 4 দিন আগে পাইছি, সো আজকে 2nd of December, so I've already বেশ মোটামুটি এক্সটেন্সিভ ইউজ করেছি লাস্ট 2 days, so I think it's time I can give a very good impressions on both of these boards, and আমি অবশ্যই আপনাকে সাউন্ড টেস্ট করে শোনাবো, and afterwards I'll definitely open the board and see what's in the inside, and the good thing about it, and if we get time we'll also go for building a custom. I'm already Scarlet TKL partially build kora ase. I'll definitely going to go for the build. Okay, so Rhino John Bear question hoche planning to post any special video for Sugar. Yes, I do have a plan for trying Sugar, because amar prottekta custom build prottekta pre-built board what I try to do is I take the board apart, আমি বোর্ডটা নিয়ে আরো কিছু এক্সপেরিমেন্ট করি with various switches and keycaps, so that I want to see how it looks, how it feels, the sound. So you definitely একটা ভিডিও আসবে, so yeah, I know আসবে, but আমি আসলে টাইম ম্যানেজ করে going to be আমার জন্য একটু very difficult, so yeah, I'm trying, so let's see. Okay, so the lazy person asked that via there any budget friendly DSA profile keycaps. I think I'm not the right person to answer the question, because আমি এখনো so far কোনো DSA keycap ট্রাই করি নাই, so বেটার হয় হচ্ছে যে আপনি কমিউনিটির লোক আমাদের ফেলো মেম্বারসদেরকে আস্ক করেন, they can explain it better than me. DSA নিয়ে এখন আসলে খুব বেশি আমার এক্সপিরিয়েন্স. Okay, so I will now show you both the boards. আনবক্সিং করবো না, কারণ আনবক্সিং আমি বহুত আগে করে ফেলছি, আনবক্সিং দেখার কিছু না, ইটস দ্য সেম রেগুলার মঙ্কা বোর্ডস, আপনি অলরেডি দেখে থাকেন মঙ্কা বোর্ডসে হোয়াট এভার দ্য থিংস দ্যাট কাম ইন, দিস আর দ্য সেম থিং. ওকে, so this too Monka, so yeah, dust cover সুইচ করি এই দুইটা কেন, ও ক্র্যাপ, আমি অন্য একটা বোর্ডের সুগারের ডাস্ট কভারটা ওখানে ইউজ করতেছি, তাই তো বলি কি রে এরকম weird হচ্ছে কেন. ওকে, so this is the Monka 3067 Pro, it's a TKL and Monka 3067 Pro which is a 65% board. এখন কোয়েশ্চেনগুলো আমি অ্যানসার করব why we are so excited about these two boards. I'm sure properly দেখা যাচ্ছে হয়তো, let me know if you guys can see it properly. Cable management is pretty poor. আমার বাসা ভর্তি cables and whatnot. Okay, so চলে আসি তাহলে আজকে. So these are the two boards, Monka 3067 Pro and Monka 3087 Pro. They have a very distinctive features which sets them apart from all the other budget boards out there. By the way, যেটা আমি বলছি এটা কিন্তু these are the $50 range board. So Monka 3087 Pro cost you around 5,500 and 3067 Pro cost you 5,200. আমার এখন পর্যন্ত ট্রাই করা মঙ্কার আগের যে দুটা বা তিনটা বোর্ড আছে সুইচেস, আই থিঙ্ক দে স্পিক ফর দ্যামসেলফ. সো নাও লেটস টক যে কেন আসলে এই বোর্ড ইজ ভেরি স্পেশাল, ওয়াই শুড উই বি এক্সাইটেড অ্যাবাউট দিস বোর্ড কামিং ইন টু দ্য বাংলাদেশ মার্কেট. দ্য মেইন রিজন ইজ ফার্স্ট অফ অল এটা দুইটার আমি স্পেক্স, লেটস গো থ্রু দ্য স্পেক্স কুইকলি. আমরা আসলে স্পেক্সটা যদি যাই, ক্যামেরা ঠিক মতো সেটআপ হচ্ছে না. ওকে, যদি আমি স্পেক্সের দিকে যাই, what this board offers, so in terms of specification both are very similar. এটা TKL and a 65% board. আচ্ছা আমি একটু জাস্ট wireless mode open করে, I think you will get an idea what I'm talking. আপনি দেখতে পারবেন there's some things that I definitely need to show you in the wireless. Okay, right. এটা অফ নাকি, এটা হ্যাঁ কানেক্ট করি কারণ এটা চার্জ নাই. ওকে, সো যে কারণে বলতেছিলাম যে তো হোয়াটস দ্য স্পেসিফিকেশনসে চাই, এই দুইটাই হচ্ছে গ্যাসকেট মাউন্টেড বোর্ডস. এটাও গ্যাসকেট মাউন্টেড, এটাও গ্যাসকেট মাউন্টেড.
এটাতে হচ্ছে যে আপনার কি ক্যাপস হচ্ছে ডাবল শার্ট পিভিটি অ্যান্ড চেরি প্রোফাইল। আমরা প্রত্যেকটাতে যাচ্ছি। ডাবল শার্ট পিভিটি কি ক্যাপস, সাউথ ফেসিং, গ্যাসকেট মাউন্টেড, অ্যান্ড এটা সাউথ ফেসিং। পুরোটা ট্রাইমোড কানেকশন দুইটাতেই আছে। তো দুইটাতে ট্রাইমোড কানেকশন আছে, and both of them have sort of an RGB glow over here. এটাতে আছে RGB glow, মঙ্কাটাতে with a badge, and yeah, very good sound dampening out of the stock. So আমরা যখন সাউন্ড টেস্টে যাব, we will definitely see that how it sounds. So এটা আসলে explain করবে যে why this board is actually pretty nice in terms of sound. And yeah, so and most importantly the price, কারণ at 50 টাকা price range or 6500, what you are getting is a full pretty decent keyboard যেটা হচ্ছে আপনার sounds good, feels good, and switches are amazing, double shot PBT keycaps. So প্রত্যেকটাতে আমরা we will definitely go through every single feature of the board right now. I'll definitely open the board. Okay, so Z-Friend K, now the question Otaku boy asked, Z-Friend K82 keyboard কেমন হবে under 4K? Now Z-Friend এর আমি try only ZS68 try করছি. I think many of you ZS68 is pretty decent, but I would say that a price range, I think you can get Jinman X87, then you can get the Jinman M87 Pro, the new variants. Hot swap আছে. So Z-Friend এর board, I think if I like this bit ODM boards, so ODM boards এর ক্ষেত্রে most cases যেটা হয় হচ্ছে যে they feel pretty generic, but হ্যাঁ, I think there is a reason that Z-Friend, আমি ওইদিনও কার সাথে একজন কথা বলতেছিলাম কমিউনিটি যে why the Z-Friend boards are getting more traction. One of the main reason is that, well, the limited availability on pre-order basis on account there has been a hype generation, which I don't think it's for brands করে কম বেশি. So এটা যেটা হয় যে এগুলোর প্রতি একটা হায়ার ইন্টারেস্ট গ্রো করে, সো এটা একটা কারণে বেশ পপুলার। বাট আই উড সে দ্যাট দেয়ার বেটার অপশনস, সো আই উড সে দ্যাটস গো ফর দোজ অপশনস ইফ ইউ হ্যাভ দ্য বাজেট। ওকে, নাও যেটা নাও আই উইল কুইকলি কাম টু দ্য ফিচার্স অফ দিস বোর্ড। যেটা বলতেছিলাম যে দুইটাই ডাবল শার্ট পিভিটি কি ক্যাপস ইউজ করছে, দুইটাতেই সাউথ ফেসিং আরজিবি এলইডি, সরি এটাতে সাউথ ফেসিং আরজিবি এলইডি, মঙ্কাতে হচ্ছে নর্থ ফেসিং আরজিবি এলইডি। দুইটা ডিজাইন নাম্বার ড্যাম্পনিং ইউজ করা হয়েছে। মঙ্কাস the popular very, I mean, stock switches are really good. এখানে যদিও দেওয়া হয়েছে মঙ্কার সিসল ট্যাকটাইল দুইটাতেই। সিসল ট্যাকটাইল, if you have seen my previous videos on Monka 87, ওখানে I have praised the সিসল ট্যাকটাইল a lot. এটা বাজেট একটা কিবোর্ড, বাজেট একটা সুইচ হওয়া সত্ত্বেও this sounds really good and have a very nice decent tactility with that. এবং এটা আসলে সিসল ট্যাকটাইল is a bit upgraded version. আমি ওপেন করব যখন you will definitely see this, and yeah, এটার হচ্ছে মোস্ট কেসেস পিবিটি চেরি প্রোফাইল ডাবল শার্ট পিবিটি কি ক্যাপস, ট্রাইমোড কানেকশন, এন্ড সাউন্ডের জন্য লোডস অফ ড্যাম্পিং দেওয়া আছে। সো লেটস গো থ্রু ইচ অফ দ্য থিংস। সো ট্রাইমোড কানেকশনে যদি সি ইউ, সো দুইটা বোর্ডে যদি ইফ ইউ সি দ্যাট বোর্ড অফ দিস বোর্ড হ্যাজ, where is my switch keycap opener, keycap, 1 second, okay. Okay, so like I was saying, so let's take a look into the keycaps first. Oh, যেটা বলতে ভুলে গেছি, both of them has a polycarbonate plate, and I think it's a flex cut PCB flex cut plate. So আমার if I'm being honest, I do have a gripe with the flex cut PCB and plate. The main reason is that a flex cut PCB and flex cut plate এর যেটা হয় হচ্ছে সাউন্ড থিনার করে ফেলে। I know that many people likes that যে soft touch and soft feel, bumpy and that uniform কি বলে যে soft typing experience টা করে, but I think it also costs the sound. So I think someone যারা করে they do have to keep that in mind as well. আচ্ছা, so let's take a look into the keycaps first. Stabilizers আমরা যাব, ফার্স্ট keycaps গুলো দেখি। So I hope you can see it properly. Okay, so দুইটাই চেরি প্রোফাইল ডাবল শার্ট পিভিটি keycaps, and I would say that their finishing is quite good. Their finishing is quite good. দুইটার ফিনিশিং বেশ ভালো I would say, and the legends are pretty good and conspicuous. Legend গুলো নিয়ে I think I don't have any complaints about it. The legends নিয়ে coloring is nice, and I would say that যে চেরি প্রোফাইল হওয়ার কারণে I think these are gonna be pretty handy, because যেটা হয় হচ্ছে যে ওনাদের চেরি প্রোফাইলে the best thing is that the surface area is bigger, so it's easier for in most cases বেশিরভাগ ইউজারের ক্ষেত্রে the finger placement typing is just pretty good. So আমার কাছে মনে হয় যে চেরি প্রোফাইল is the best thing for the typing. দুইটারই সেম সুইচ আছে, সো
আমরা এখন সুইচটাতে একটু মনোনিবেশ করি। What the switches? Let's talk about the switches. Now, sound test you will definitely hear how the switch sound, but এটাতে হচ্ছে যে see. So this is the Monka's যে previously sea salt tactile switchটা ছিল সেইটারই একটা new version. I would say color change হয়েছে, and if you ask me anything has been changed so far last 2 দিনে use what I felt is that I think the looping has been changed a bit. It sounds pretty nice, I would say, better, but I think it also comes down to the polycarbonate plate. That is it. I think you can see the polycarbonate plate over here. Yeah, this is the polycarbonate plate. পুরোটা খুললে বোঝা যাবে যেখানে there is a flex cut, the polycarbonate and flex cut. এটাতে soft facing RGB LED, PCB এর উপরে IXP sheet আছে, and I think inside of the case there is এটা কেন দিচ্ছি, I think I have thing. So কেসের নিচে I think there is a sort of a silicon and shit. So আমরা ওপেন করলে we can take a look into this in when we'll open this. So Monka sea salt tactile, I think I'm not sure it can help the sound. To high pitch clack, and in polycarbonate plate they sound a bit clacky. I think this switch has been made for FR4 plate or brass plate, if you'd say. যদি আমারটাতে আছে, বাট আই থিঙ্ক এখানে আরো কিছু সুইচ ভ্যারিয়েন্ট। আচ্ছা, sea salt tactile is made by the KTT itself. KTT বানানো সুইচ, they sound pretty, they have a nice tactility, so ওটা শার্প একটা tactile বাম্প হয় যখন when you press it, and then রিবাউন্ডে খুব একটা ঝাঁকি মারে, মানে I think রিবাউন্ডে একটা ভালো ঝাঁকি দেয়। সো and যেহেতু লোয়ার অ্যাকচুয়েশন ফোর্স and লোয়ার বটম আউট ফোর্সের কারণে ফাস্ট টাইমিং এর ক্ষেত্রে it's pretty nice. So it's the same upgraded version, I think a bit of a recolor. Damping materials নিয়ে we'll talk about more যখন আমরা ডিটেল ওপেন করে দেখবো যে কি কি আছে বাট সো ফার যেটা বুঝলাম যে পিসিবির উপর IXP শীট আছে, কারণ IXP শীট বা পি শীটের স্টার্টেড উইথ দ্য জেলি and not সব বোর্ডই আছে, so IXP sheet does help in amplifying the sound. Okay, RGB LED কি ক্যাপস নিয়ে কথা বললাম। সো দুইটা কালার, এটা বেশ কিছু কালার ওয়ে আছে। আই থিঙ্ক কোন কালার ওয়েজ কি কি স্টক অ্যাভেলেবল আছে, ফর দ্যাট ইউ চেক উইথ দ্য Blisstyle Electronics because they are the one who brought this board. Lower. Okay. So okay. So at this stage of the stream, definitely thanks to Blisstyle for sending out the board to try. অল্প কয়েকজন ভিউয়ার্স আছেন, বাট আই থিঙ্ক ডোন্ট ওয়ারি, যারা স্ট্রিমটা মিস করতেছেন I'll definitely upload the sound of the stream in the video. আমি লাস্ট অলি সুগারেও করেছি, so if you have missed it out, don't worry, you will definitely going to see this as well. Okay, আমরা we talked about the switches and the keycaps. আচ্ছা, এবার আসি যে স্টেবিলাইজারের ক্ষেত্রে মাউন্টিং স্টাইল will definitely show. স্পেস বার এখানে একটা ফোম ইউজ করা হয়েছে, and I hope you can see it properly. I'm not sure properly দেখা যাচ্ছে কিনা, but you can see that stabilizers গুলো properly looped করা আছে. So far আপনি যখন you will type it, you will definitely feel that the stabilizers more যথেষ্ট। These are plate mounted stabilizers. I mean, it's unfair to ask for a PCB screw in a budget range, but still I think they are well tuned right off the top. And my sound system will definitely see. Back pretty views is a very generic design. I'm designing what right? So 3067, if you look into the design, it's a very generic design. সামনে হচ্ছে তিনটা USB type C input আছে. There is this toggle between the tri-mode, যেহেতু USB, Bluetooth and 2.4 GHz, Mac and Windows, and with this 2.4 GHz dongle. So I personally wireless use করলে 2.4 GHz আমি personally prefer করি। Ahmed Mashrur bhai, hi bhai, welcome, thank you for joining the stream. I'm doing all right, I hope you're doing all right as well. আচ্ছা, সো গেল হচ্ছে এই লুকের ক্ষেত্রে, অ্যাডজাস্টেবল ফিটাস অ্যাজ ইউজুয়াল, নাথিং ফ্যান্সি, ইটস এ বেসিক ইউর 65% কিবোর্ড, নো হাই ফান্ডা, নো নব or nothing. So regular 65% keyboard with a blocker. I think it's a very practical and it's a practical layout. এটা নিয়ে আসলে কোনো ফার্দার কোনো অবজারভেশনের সুযোগই নাই। So it's a very practical layout. I think that this is all right for the C067. সাউন্ড টেস্ট করবো, তখন দেখবো যে হাউ ইট সাউন্ডস। ওকে, নাও এটার ক্ষেত্রে সো
another thing is লুকের ক্ষেত্রে this on Monka আগে অন্য কিছু কিবোর্ডের মধ্যে একটা Monka is embedded into it, so Monka লোগোটা এমবেড করা আছে এখানে, whereas এখানে এইটাতে যেটা করা হচ্ছে the Monka logo is there is a separate badge, if you can see badge, এখান থেকে আসলে RGB glow বের হয়, and there is this RGB side glow. I'm not sure whether you can see this RGB side glow. You can change it through the software, and I mean আপনার হচ্ছে onboard video change করতে পারবেন এটা. And if you look into the back, there's nothing fancy about it. The Monka logo, the same basic generic একটা কিবোর্ডের মধ্যে আপনার যেটা কি বলে adjustable fits and everything. In the front, এটা the difference, এটাতে সেন্টারে হচ্ছে USB-C cable where it's 3067 হচ্ছে to left side, the dongle for the tri-mode connection as usual, যেটা এখন বোর্ডের সঙ্গে দিছে. I think বোর্ডের সঙ্গে দেওয়াটা is a much more practical thing. না হলে যেটা হয় হচ্ছে যে আপনি আদালা ম্যানেজ করে অনেকে হারাই ফেলে, সো আই থিঙ্ক দে ওয়েট ফর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ, সেম ট্রাইমোড কানেকশনের টগলা সুইচ অ্যান্ড হচ্ছে উইন্ডোজ অ্যান্ড ম্যাক সুইচ. সো যদিও দের ইজ নো ম্যাক সফটওয়্যার, বাট আপনি ম্যাক লেআউট বাই ডিফল্ট আছে. আই থিঙ্ক আপনি যদি কিবোর্ডের লেআউটটাও দেখেন যে এখানে কন্ট্রোল অপশন কমান্ড আছে, সো আই থিঙ্ক আপনি যদি ম্যাক ইউজার হন ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ইউজ ইট অন ম্যাক অ্যাজ ওয়েল. ইউ উডন্ট ফাইন্ড এনি ইস্যুস উইথ ইট. তো দুইটা কিবোর্ডে হট সোয়াপ আমরা অলরেডি আই থিঙ্ক ইটস অবভিয়াস যে এটার ফুল হট সোয়াপ. এটাতে Monka 3067 এ দে হ্যাভ ইউজড দি নট ফেসিং RGB LED. ইয়েস, ফাইনালি আই ক্যান শো ইউ দিস থিং. এই যে দিস Monka এমব্লেমটা এই যে এখানে আই এম নট শিওর, আলোটার জন্য তো ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না, বাট আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সি ইট নাও. ওয়েট, লেট মি চেঞ্জ. ওকে, সো Monka লোগোটাকে এমব্লেম করা পাশে হচ্ছে এখানে RGB গ্লোটা হয়. সো ইটস ভেরি জিনম্যাংও সিমিলার একটা সিচুয়েশন আছে, ফিচার আছে. সো ইফ ইউ আপনারা যারা অলরেডি স্ট্রিম অ্যান্ড ছবিগুলো দেখছেন, জিনম্যাং M87, Aura F87 অ্যান্ড this Monka 3087 Pro, they look very similar and I think probably they came from same ODM. The main difference I think is that তিনটাতে RGB স্লাইড গ্লো আছে, ওই সাইড গ্লো এর ইন্টেন্সিটিটা ডিফারেন্স, অ্যান্ড M87 এর সাউথ ফেসিং RGB LED, ওয়াস বাকিগুলো তো হচ্ছে নর্থ ফেসিং RGB LED. And sound profile is similar. এটা তো সেম ফ্লেক্স কাট PCB, এটা কি ফ্লেক্স কাট? ওকে, এইটা প্রবাবলি ফ্লেক্স কাট PCB ইউজ করে নাই, প্রবাবলি. আই থিঙ্ক দ্য মেইন ডিফারেন্স এখানে ফ্লেক্স কাট প্লেট ইউজ করে নাই. সো whereas 3067 we have seen the flex cut plate, এখানে ফ্লেক্স কাট প্লেটের আসলে খুব একটা না, এটা মানে প্রবলেম নট ফ্লেক্স কাট বাট পলিকার্বনেট প্লেট আছে. alright, so not facing RGB LED, I hope you can see it properly. Full RGB spectrum এখানে available আছে, and I think you can control it with the software. So if I say that Monka আমি other যে সমস্ত বোর্ডে সফটওয়্যারগুলো ট্রাই করছি, স্পেশালি 3075 Pro, I think same similar সফটওয়্যারই হবে. I would say that যে Monkaর ওই সফটওয়্যারটা was pretty extensive, খুব ভালো মতো আপনার প্রোগ্রামেবল করা যায়, আপনার সেকেন্ডারি লেয়ার ফাংশন করা যায়. সো স্পেশালি সেকেন্ডারি লেয়ারিংটা ইজ নিডেড ফর 65% বোর্ড. 65% বোর্ডের জন্য কিন্তু আপনার সেকেন্ডারি লেয়ার ম্যাপিংটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. হ্যাঁ, ওকে, সো সেকেন্ডারি লেয়ার ম্যাপিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর 65%. সো সফটওয়্যারটা আমি I will talk about the software during my detailed review and everything, but I think if I'm not wrong, if it also is a very same software and similar software, should act the same, if I'm not wrong. Okay, now Hasib Gallery asks, 2500-3000 টাকার মধ্যে ওয়্যারলেস ফুল সাইজ কিবোর্ড. I think there aren't that good full size keyboard in the wireless range. Full size wireless, I think there is one Z-Friend এর একটা আছে 4000 টাকার উপরে সামথিং, বাট আপনি ওয়্যারলেস পাবেন, দ্যাটস ফর শিওর, বাট the stock switches and keycaps are not that great. So I think আপনি Z-Friend এর যে কিছু বোর্ড আছে আপনি you can look into those as well. আচ্ছা, চলে যাই পরবর্তী ফিচার্স নিয়ে কথা বলি. So those who are still here, YouTube and Facebook, thanks for staying in the stream. Means a lot for me, for those who come to stream and supports regularly. আচ্ছা, সো বলে ফেললাম হচ্ছে কি ক্যাপস নিয়ে কথা, বলে ফেললাম হচ্ছে সুইচ নিয়ে কথা, বলে ফেললাম হচ্ছে RGB LED নিয়ে কথা, স্টেবিলাইজার্স নিয়ে কথা. সো দুইটারই সেম ভাবে স্ট্রাকচার করা. আই থিঙ্ক এটাতেও ইফ ইউ সি, I will just change the view. Okay, see, সেম ভাবে আপনার স্টেবিলাইজার্স ইজ টিউনড, লুপ দেওয়া আছে, সো স্টেবিলাইজার র্যাটলিং উইল বি নন এক্সিস্টেন্স অর থাকলে যেটা মিনিমাল. সো
যারা আসলে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম উইল বি গেটিং এ কিবোর্ড এবং যারা আসলে ভাই মোটরের আমি প্যারা নিতে চাই না, সো হটসপ বোর্ড, যদি এটা হটসপ বোর্ড ইউ ক্যান ওপেন ইট আপ এনি টাইম, গ্যাসকেট মাউন্টে হলে ওপেন করা ইজি, আপনি সুইচটা সোয়াপ করতে পারবেন, ইউ ক্যান গো ইন টেক এ নিউ সুইচ, এভরিথিং ইউ ক্যান ডু। বাট আপনার মনে হতে পারে যে না ভাই আমার হটসপ বোর্ড আমার ট্রাই করতে ভালো লাগে না, এত কিছু ভালো লাগে না, সো আই ওয়ান্ট টু জাস্ট গেট আ বোর্ড দ্যাট ইজ প্লাগ অ্যান্ড প্লে অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ফাইন, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস শুড বি দ্য ওয়ান। নাও যেটা বললাম এটা হটসপ অ্যান্ড ইটস হ্যাজ এ 5 পিন হটসপ পিসিবি, দ্যাট মিনস হচ্ছে যে এনি sort of আপনার কি বলবো any sort of MX style switch, this is the MX style switch, so any sort of MX style switch will definitely fit in this PCB. so মোটামুটি যে স্টক সুইচটা সেটাও 5 পিন, 5 pin মানে 5টা লেগ আছে, I hope you can see this 5 pin, and any sort of 5 pin switch will fit in without any issues. See, so compatibility নিয়ে কোনো ইস্যু থাকার কথা না, বাট আসলে এটা নিয়ে এখন কথা বলা হয় না, কারণ this has turned so mainstream, মানে it's a given situation এই সময় আসলে solder non hotstop board is a very rare fit, it's a very rare fit to happen these days. Almost all boards are hotstop. ওকে, নাও নাবিল নাজিম আস বাজেটের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম বডি কোনটা ভালো হবে? সো বাজেটের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম বডি আই থিঙ্ক দ্য বেস্ট ইউ ক্যান গেট অ্যাজ অফ দিস মোমেন্ট ইজ সুগার 65। আমি অলরেডি সুগার 65 স্ট্রিমও করেছি, ইউ ক্যান চেক ইট অন মাই ইউটিউব, যেটা আমি সামারি করেছি, আমার ফেসবুক অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল সব জায়গায় টক অ্যাবাউট সুগার 65 অ্যান্ড দেয়ার ইজ স্পেশাল অফার গোয়িং অন বাই মাই স্পন্সর আনআওয়ার হু গেভ ফর দ্য সুগার 65, সো ডোন্ট ফরগেট টু চেক দ্যাট আউট। সো সুইচ কম্প্যাটিবিলিটি নিয়ে যেটা বলছিলাম কোনো ইস্যু হবে না। So বাকি আছে কি সফটওয়্যারের কথা, সুইচ কি আই থিঙ্ক দ্য লাস্ট থিং দ্যাট GH লুকস গুড, কি ক্যাপসিতে বললাম ডাবল সেট পি, এটা হচ্ছে GMK লাক্সের ক্লোন অ্যান্ড এটা আই থিঙ্ক GMK গ্র্যান্ড প্রিক্সের গ্রাপিয়ার ক্লোন, ডাবল সেট PVD, they both look amazing. I was really impressed with the quality and the look that it came in with, but hey, so most cases this is the overview I would say, but overview এর মধ্যে the main thing চিকেন ফ্রাইড কি শেষ করে ফেলি, আর কিছু খাওয়া দরকার নেই, বিরিয়ানি না খাই, দুপুরে খেলাম না বিরিয়ানি। ওকে, সো যেটা বলছিলাম ইউটিউবে হচ্ছে না, আছে ফেসবুকে আছে, ওকে, সো ইয়া লাইক আই ওয়াজ সেইং এগুলোর প্রাইসই হচ্ছে 5,000 টাকা। নাও অল উই হ্যাভ টু ডু ইজ লিসেন টু দ্য আমরা RGB টু দেখলাম, লুকস নিয়ে কথা বললাম, সাউন্ড, এখন the main thing that is left is to what do a sound test. Okay, so we are gonna now do a sound test, see how it sounds, then I'm going to talk about why this is good or bad or whatever it comes at. Okay, but at heads up দিচ্ছি both will sound very similar because আপনার আচ্ছা না sound test, let's do it later. Let's open up both the boards and see how it is. Okay, what's on the inside? Now এই টাইপের বোর্ডের ক্ষেত্রে you should definitely get a prying tool. Prying tool হচ্ছে you can use a guitar pick as well, or আপনি যে কোনো এরকম prying tool, আমি একটা কিবোর্ড কিনতে পাইছিলাম, একটা টুলের সাথে পাইছিলাম আর একটা পাইছিলাম একটা কিবোর্ডের সাথে, this is GoPro G86. So let's go open it up. So এগুলো গ্যাসকেট মাউন্টেড বোর্ড হওয়ার it's very easy. আপনাকে যেটা করতে হবে just insert a prying tool. আস্তে আস্তে খুললে হবে। সো এটা এই সাইডটা কেয়ারফুলি খুলতে হবে, কারণ এখানে যেহেতু 8GB একটা ডিফিউজার গ্লো আছে, সো ইউ হ্যাভ টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড অন হাউ টু ওপেন ইট। তো এইটা হচ্ছে আপনি হোয়াট আই এম ডুইং ইজ টপ ফ্রেম আর বটম ফ্রেমের মাঝে যে যে স্পেসটা আছে সেখান দিয়ে হচ্ছে আমরা করে উই আর ট্রাইং টু ওপেন দিস বোর্ড আপ। RGB ডিফিউজার থাকে একটা সমস্যা যে এই পার্টটা একটু কেয়ারফুলি খোলা লাগে, বাট
অলওয়েজ মড করা এটা আপনি ইউ ডেফিনেটলি নিড টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড হোয়াইল মডিং দ্য বোর্ড, বাট একটা জিনিস মাথায় রাখবেন ওপেন করার সময় যে যেহেতু বি শিওর টু চেক উইথ ইউর প্রোভাইডার, যেহেতু এটা ওয়ারেন্টিতে আপনার যাবে, সো আপনি আসলে আপনার যে ম্যানুফ্যাকচারার মানে ম্যানুফ্যাকচারার না ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে আপনার কথা বলে নিতে হবে যে মডিং এর ক্ষেত্রে আসলে আপনার মড করলে আসলে ওয়ারেন্টি ভয়েড হবে নাকি হবে না, সো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে আপনার, ঠিক আছে? ওকে, সো বোর্ডটা ওপেন হয়ে গেল। দিস ইজ এ টপ ফ্রেম, এই টপ ফ্রেমের মধ্যে এই যে আমার এই যে মেটাল এটা। একটা কোয়েশ্চেন, আমি টাইপিং এর কাজ করি, টাইপিং এর জন্য ফুল সাইজের কিবোর্ড সাজেস্ট করেন, ওয়্যার কিবোর্ড যদি মেকানিক্যাল কোনো সমস্যা নাই দয়া করে উত্তর দিবেন, বাজেট 2000 2500। রোবিডেল G68 টা আছে, আই থিঙ্ক গো ফর দ্যাট, ওটা 2000 টাকা। আর 3000 টাকা করতে পারলে there are two boards, one is a EOSO ZA94 and another one is Thunderbolt K98। ZA94 এর সুবিধা হচ্ছে এটা হট সোয়াপ, সো হট সোয়াপ হলে আসলে মানে যদি 100% হট সোয়াপ হলো সার্টেন টায়ার অ্যান্ড ক্যাটাগরি সুইচ আপনার ওখানে সাপোর্ট করে, সো আপনি যখন আসলে ইফ ইউ ফিল লাইক যে আপনার এই সুইচটা কোনো ঝামেলা হয়েছে বা ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইউজ দ্য সুইচ এনিমোর, ইউ ক্যান জাস্ট সোয়াপ ইট আউট। ওকে, ওপেন হয়ে গেছে। Just let's take a look at the internals এ কি কি আছে। ওকে, so if you can see the internals, this is what it is. So this is the case foam. Oh no, this is probably case foam na? Okay, this is the first pre-built যেখানে actually tape mod by default করা আছে। This is one layer. I now understand why this board sounds pretty nice, because by default by default এখানে tape mod করা আছে। So those who don't know what it, this is the first pre-built I have seen যেটাতে আসলে tape mod by default করা আছে। This is really I mean I would say that I'm surprised. I'm really surprised. I mean, a price range actually I never expected. মানে price range, I mean, gonna tape mod করতে গেছে। Normally what I've seen is that they use a PET film and that's it. But this is it's a genuine tape mod. Holy moly! See? আর এখানে there is a very একটা normal সোফাতে আমরা যেরকম foam over there, plastic, and there is this 4000 mAh battery and USB-C connected through the daughter board. So and এইটা হচ্ছে আপনার গ্যাসকেটস গুলা, সিলিকন শক অ্যাবজর্বার টাইপের গ্যাসকেটস আর কি, এটা সিলিকন, হ্যাঁ, it's not a silicon socket, and this is very common for this price range। এই প্রাইস রেঞ্জে সব কিবোর্ডেই এরকমই থাকে। and this is a felt material, this is a plate foam, BTPCM plate, and this is the polycarbonate plate। ওকে, আই এম রিয়েলি ইমপ্রেস। এখন দেখি এটা, আচ্ছা একটু খুলে দেখি, এটা হচ্ছে আমি যে সার্জিক্যাল এটা ইউজ করি সেটা, এইটাতে ইউজ করা হয়েছে কোনটা, হটসপ সকেট ইউজ করা হয়েছে, এখানে নামটা তো লেখা নাই, পাই, এটা আবার কি না, সো পাই এটা কি একটা নামে হটসপ সকেট ইউজ করছে, আমি ডিটেইল ভিডিওতে দেখাবো, বাট আই হ্যাভ নেভার সিন দ্য হটসপ সকেট বিফোর, সো প্রবাবলি ইটস আ ভেরি বাজেট হটসপ সকেট। ওকে, অনেকেই নক দিয়েছে। আচ্ছা, লেটস অ্যানসার টু দ্য কোয়েশ্চেন্স। একটা প্রশ্ন করি, টাইপিং হাসিব গ্যালারি ভাই যেটা বলেছি, ওই যে আপনি ইওসো ZA94 3000 টাকা যদি করতে পারেন, ZA94 না হলে হচ্ছে আপনি থান্ডার রোবট নেন, ZA94 নিলে ইউল গেট হটসপ ফিচার্স, আপনি হটসপ করতে পারবেন। অ্যামেজিং জি সামথিং, আমি বাজেট 25.5 ইন্টার কিপ রেকমেন্ডেশন, ওই যে রোবিডল G98, দ্যাটস এ গুড থিং। ওকে, নিনজা মুরিস, হ্যালো ভাইয়া, সাউন্ড কেমন বিং স্টক? ভাইয়া এখনো সাউন্ড টেস্ট করি না, সাউন্ড টেস্ট পরে করবো, আমি জাস্ট আই এম ট্রাইং টু সি দ্য ওপেনিং লিস্ট। আলী জামিল ভাই সেড, হোয়াটস দ্য পয়েন্ট অফ এ টেপ মড উইথ দ্য ফ্লেক্স কাট? আচ্ছা, সো দেয়ার ইজ এ কনফিউশন, অনেকে তো মনে করেন টেপ মডটা করা হচ্ছে ফর দ্য ফ্লেক্স কাট, ইটস নট ফর দ্য ফ্লেক্স কাট। ফ্লেক্স কাট ইজ এ ভেরি রিসেন্ট ট্রেন্ড, মানে ভেরি লেয়ার, মানে পরে আসা ট্রেন্ড। সো ফ্লেক্স কাট কিন্তু ইটস নট ফর দ্য ফ্লেক্স কাটস মোস্টলি, ইফ ইউ সি। এটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আপনার এই যে সাউন্ডটা আপনি যখন এই পিসিবির উপর প্লেটের উপর যখন কোনো সুইচ প্রেস করতেছেন, সো ফ্লেক্স কাটটা হলে যেটা হয় হচ্ছে যে ইট ক্রিয়েটস এ ব্যারিয়ার, এবং সাউন্ড হচ্ছে এখান থেকে টার্ন ব্যাক করে। ফ্লেক্স কাট বলতে এখানে টেপ কোড করার সুবিধা হয় হচ্ছে যে এই যে লিকটা থাকে যখন পিসিবি এন্ড প্লেট, এখানে আপনার লিকটা থাকে, লিকটাকে প্রিভেন্ট করে, প্রিভেন্ট করে, প্লাস সাউন্ডটাকে পুশ ব্যাকও করে। বাট এখানে টেপ মডের কাজ করে সাউন্ডটাকে পুশ ব্যাক করা, সাউন্ডটা একটু ফুলার আসে সাউন্ডটা, এবং অ্যাকচুয়াল প্লেট থেকে পিসিবি থেকে সাউন্ডটা জেনারেট হয়। সো সুইচে ইউ ক্যান গেট মোর ফুলার সাউন্ড আর কি। সো
এবং 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 মোস্ট কেসেস যে সমস্ত বোর্ডে আপনার ধরেন হলো থাকে বা হচ্ছে আপনার ভিতরে কেস ফোম কম, এই ইস্যুটাও মোরলেস ফেস করে। সো খুব বেশি লাইনে জাস্ট একটা লেয়ার দিস, আমি পার্সোনালি 2 লেয়ার অফ টেপ ইউজ করি, বাট দিস ইজ আ ভেরি ইউনিক থিং দ্যাট আইভ সিন ইন আ প্রিবিল্ট বোর্ড, টেপ মোড, অ্যাকচুয়াল টেপ মোড। ওকে, আর এই যে এখানে 8GB সাইডবোর্ড দেখালাম, 600 mAh এই যে গ্যাসকেট সক্স দেখালাম। সো আই থিঙ্ক ইয়া দ্যাটস মোর অ্যাবাউট দ্য ইন্টারনালস। ওকে, সাউন্ড টেস্ট করবো নেক্সট, আমরা ওটা ওপেন করবো, দেন উইল ডু দ্য ফাইনাল সাউন্ড টেস্ট, দেন উইল মুভ টু দ্য নেক্সট থিং। বাট ইয়া okay, now let's look into the Monka 3067 internals, 67 Pro internals. Okay, now so I think let's put it into the wired mode. Wired mode is okay, cool. তো স্ট্রিমে ইউটিউবে আছেন 6 জন, ফেসবুকে আছেন 7 জন, 7 5 12 5 হোসেন দাও, হোয়াটস দ্য প্রাইস? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার Monka 3067 Pro 5200 and Monka 3087 Pro 5500. আমি লেটার ওয়াজ ওয়ার্থ ইট অর নট, আমি এটা নিয়ে হয়তো আমার থটস দিব এন্ড অফ এটা লেটার অফ দ্য স্ট্রিম। আমি বললাম 75% মানে অ্যালুমিনিয়াম কোনটা ভালো হবে? হাই 75 এর প্রিবিল ভার্সন আসছে ভেরি সুন এট গ্যাজেট নোভা, সো ডু চেক দেম, বাট কিপ ইন মাইন্ডেড হাই 75 কিন্তু ওপেন করা এটা স্টকে আই থিঙ্ক অনেকের জন্য এনাফ হবে, বাট ডু কিপ ইন মাইন্ড এটা যদি ওপেন করার প্ল্যান থাকে ওপেন করাটা নাইটমেয়ার, কারণ স্ক্রু ইজ ফাকড আপ, স্ক্রু মোটেও ভালো না, স্ক্রুটা নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়বেন, দ্যাটস ফর শিওর। অ্যান্ড সেকেন্ডলি আপনি সামনে হয়তো হাই 8 আসবে, হাই 8 এর জন্য ওয়েট করতে পারেন, প্রিবিল দুইটা কিন্তু প্রিবিল্ড স্টাইলে, মানে কি ক্যাপসন সুইচ সহ, সো ওটা একটু মাথায় রাখতে হবে। ওকে, সো yeah, I think let's go for this one. Close chorus, okay, Windows mode as Monka. Okay, same way that we can open this. Okay, but এটা open করা would be a bit easier because but turns out it's a bit okay. এটা I think this will be very similar, but এখানে যেহেতু সাইড গ্লোর ইস্যুটা নাই, I think it will be easier to open as well. আমরা টপ ফ্রেম আর বটম ফ্রেমটাকে ডিটাচ করতেছি। You want to see what's inside. সাবধানে খুলতে হবে, কারণ প্লাস্টিক সব ভেঙে গেলে দুইটা ফ্রেম সব, বাট আপনার কাছে যদি এটা না থাকে আই ক্যান একটা গিটার পিক শুড বি এনাফ। সরি, okay, so this is a top frame. এই যে এখানে আপনার the okay, so এটার gasket mount is very similar as well. I hope you can see the gasket, silicon gasket sockets. Same here, the gasket sockets. Top view তে নিয়ে যাই, so I think you can see the gasket sockets. See? And I think tape mode and foam একই টাইপের ফোম দেখতেছি। এটাও 4000 mAh না সরি, এটা হচ্ছে 3000 mAh ব্যাটারি, সো এটা একটা দিছি। So this is the case foam, same হচ্ছে felt between PCB foam between PCB and plate. এইটা হচ্ছে আপনার flex cut plate, and I think PCB ও flex cut। আমরা যদি ওপেন করে দেখি, টান দিয়ে দেখি, হ্যাঁ, বাট এটা বললাম সফট ফেসিং। সো আমি স্ট্রিমে একা কথা বলে যাচ্ছি আজকে, মানুষজন কম, কোয়েশ্চেনও কম, সো ইটস লাইক আই এম টকিং টু মাইসেলফ ইন মোস্ট কেসেস। এনিওয়েজ, সব স্ট্রিম আসলে
Okay, so apparently it's not, I was wrong, it's not a flex cut plate PCB, it's a fixed cut plate, সফট ফিলিং দেওয়ার জন্য। ইয়া সেম থিং। সো পিসিবি অ্যান্ড প্লেট হচ্ছে ওই অ্যাজ ইউজুয়াল এই প্যাসেঞ্জ অন্যান্য বোর্ডের মতোই আপনার স্ক্রু দিয়ে আপনার পিসিবি অ্যান্ড প্লেট ইজ ডিটাচ বাই দি স্ক্রুজ। সো দিস ইজ দ্য স্ক্রু হ্যাভ টু ওপেন ফার্স্ট যখন আপনি যদি অন্য কিছু ডিটাচ করতে চান। জাস্ট USB Type-C is not mounted into the PCB, so rather mounted into a separate JST cable মাধ্যমে এটা সেন্ট্রালি এটা মাউন্ট করা। ওকে, ইয়া, সো দ্যাটস ভেরি সিমিলার স্ট্রাকচার, যেরকম দেখলাম আমরা মঙ্কা 3087 প্রোতে, ইটস ভেরি সেম অ্যান্ড সিমিলার স্ট্রাকচার। এই যে আই থিঙ্ক ইটস অলরাইট, বাজেট রেঞ্জে গ্যাসকেটে এরকমই থাকে। সো মানে দিস গ্যাসকেটস আর বেসিক্যালি শক অ্যাবজর্বার্স, and these shock absorbers actually works as great, to be honest. পিসিবি প্লেটের মধ্যে এক্সপি শীট আছে তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। So yeah, I think we have seen one on the inside as well. কি কারণে সাউন্ডটা ভালো আসতেছে or something. Yeah, we have seen this tape mode আছে, the normal foam আছে, there is a plate foam আছে যেটা I think ever foam material দিয়ে করা। I think M87 টা যখন ওপেন করছিলাম, M87 এর the difference between this and M87 inside is that M87 এর inside is actually silicon. But I think without mod it sounds, I mean so far it sounds very decent. After এখন sound test you will see this how it sounds with the right on the stock. Mod করলে তো আসলে এখন of course there is a lot of opportunity mod. For example, I would say that যে stabilizer গুলো হালকা একটু লুপ করলে I think একটু mushy feel হয়, which I personally like. I'm not sure how much people like it as well, but I would say that is scissor tactile is a bit on a clack side. So I would say that যে আপনারা যদি actually go for KTT Hyacinth আছে, এখানে KTT Hyacinth এর variant আছে, I think Sakura Pink এরও variant আছে. If you guys go for that, even I think you would get a very decent deep and throcky sounding experience. The M87 or F87 by default হচ্ছে the throcky sounding experience, but I'm not saying this not scissor tactile is not sound tester পরে I will share, I can talk about it, but just saying আর কি আমি একটু জানি, আমি চেক করে দেখি যে Blisstyle কি কি ভ্যারিয়েন্ট আছে। Monka 3087 Pro, okay, 3067 Pro আর 3087 Pro এর let me see what this ওদের একটু আমি Blisstyle ওয়েবসাইটে চেক করে দেখি। আচ্ছা, 3087 Pro 5200 and 3067 Pro 5000, I think I got the price a bit wrong. Switch option probably একটাই আপাতত। So but I would suggest it's better to check with Blisstyle on the distributor, because এটা আরো অনেকগুলো switch variant থাকার কথা। I mean at least about if I've seen that there's a lot of switch variants, so I think that's something you can look forward getting into. So YouTube এ আছে 2 জন and Facebook এ 7 জন, 729। আচ্ছা, লিখছ আমার কিবোর্ড अवेलेबल আছে কিনা যেটা সেল করতেছি। ওকে, I'm not আমি হচ্ছে NK87 একটা সেল করতেছিলাম, so let me know if you guys want to take this. Sorry, shameless plug. Acha, now we will definitely go for the sound test. I think many of you have been waiting for this one. The sound test is the determinant of how this board is going to be. So for the time being, let's change to
Hello, hello. Sure, probably you can hear the sound. Just let me know whether you can hear the. দরকার হলে আরেকটু গেইন এখান থেকে বাড়াই দিব। গেইন। লেট মি নো যে প্রপারলি শোনা যাচ্ছে কিনা। আমি আসলে শিওর না ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে না এই সাউন্ডটা। Just I hope that you guys can give me feedback whether this you can hear the sound properly or not. Okay, Monka 3067 and 3074, this is going to be a first sound test. Okay, sure you guys are going to love it. Okay, sound is perfect, nice. Okay, background প্রচুর sound আসছে because I live by the main road, so obvious যে I'm sure যে কোনো duplicate sounds নাই. Just let me check it for a moment, and I think yeah we should good to go. Ladies and gentlemen, this is the first sound test for আমি আমার চেহারার কোমাটা সরাই ফেলি। হ্যাঁ, দুইটাই আমি করবো সাউন্ড টেস্ট একই সাথে করে ফেলবো। সো ওকে, আমি একটু ওয়েবক্যামটাও ডিসেবল করে ফেলি। আই থিঙ্ক আই শুডন্ট বি ওকে। এনিওয়েজ, প্রপারলি শোনা গেলেই হইল। Perfect. Okay, there we go. So this is the sound test of Monka 3087 Pro. First time you are hearing it on from Bangladesh je kono karo theke, you're hearing it from the Slambogus channel. Exclusive. By the way, yes, this is RGB side load. Normally ওভাবে দেখা যাবে না, different angle থেকে দেখা যাবে। Okay, let's go for the sound. Okay, রেকর্ড কি করে আছে সেকেন্ড সাউন্ড টেস্ট আমি রেকর্ড করব। Monka 3087 Pro and 3067 Pro. ওকে, আই হোপ প্রপারলি শোনা যাচ্ছে। সো এখানে আমার রেকর্ড করতে there goes the sound test. Okay, so okay, ready, 3 2 1 go. So 30
Okay, now let's go for the 306. Oops. Master of keyboard failure. Hey. Give me a moment. Let me fix it. It's so fucking embarrassing. Okay, so এখন আমরা দেখব 3087 Pro sound. Okay? Oh crap. So, লাগে না? Hey. And there goes the test. Okay, so okay, so okay, oh, okay. A second, স্পিকটা বাঁকা হয়ে বসছে. A moment. Yes. Okay. Test. God. Hope you have seen it all. Wait. Hello. Okay, took my clothes. Yeah, I hope you have seen it all about the both the sound এবং I'm sure you have definitely a thought on the sound as well. কেউ নাই স্ট্রিমে পোস্ট করে দিতে হবে যা বুঝে যাচ্ছি. Okay, so YouTube আছে একজন. I'm not sure how does it sound now. Let me put it both together. Okay, so where's the mixer? Where is the audio mixture? Okay, so I think
desktop audio sound is okay. I think you guys can hear me now. No. না বলো কোনটা? Okay, so Redwan Ahmed bhai asked how am I doing? Yeah, I'm doing all right. Okay, so I think আপনার sound শুনছেন, I think it's a very representative of the sound. আমি অবশ্যই রেকর্ড করে রেখেছি to see how it sounds. Now here's the thing, I believe that this is the best thing that happened to Bangladeshi keyboard scene in recent times, because I mean global as well, শুধু বাংলাদেশ বলাটাই আসলে would be a wrong thing, and because what I feel that this keyboard is really, both of these keyboards so far আমার last অল্প কয়েকদিনে ইউজে, what I would say is that these two keyboards are really really good in terms of what it offers. It offers a great sound, it offers stock, আমি বলবো যে প্রত্যেকটা it ticks every single thing in the keyboard, like what you want from a keyboard. Like you want very good keycaps, it has it. You want the stabilizers to be good, it has very good stock switches, you have it. Especially tactile, এবং especially budget range ভালো tactile switch কম, so you have a very good budget tactile switch. Comes in with a polycarbonate plate, comes in with a lot of stock comes in with a lot of stuff যেটা স্টকে ভালো সাউন্ড করার জন্য. That is, you have IXP sheet, above PCB and plate foam আছে, ভিতরেও ব্যাকএন্ডে অটো বাই ডিফল্ট একটা টেপ মোড করা আছে, and there is a case foam in between to make it sound pretty solid. So overall as a package I think and plus the most important thing, try mode, কারণ one of the very common question that I get every now and then, regular question অনেকেই করে যে ভাই আমার একটা ওয়্যারলেস কিবোর্ড লাগবে, and honestly speaking 5,000 বা 5,500 টাকা রেঞ্জে there hasn't been that many great wireless keyboard, I would say tri-mode keyboard. So I think this is finally a very good option যে আমরা বাজেট রেঞ্জে একটা খুব very good একটা wireless keyboard পাচ্ছি. So yes, both of them had so far I think has a pretty decent wireless connection, pretty decent tri-mode connection as well. So এটা I would say that যে এটা সবগুলো সেট ট্রিক করতেছে. And now if you ask me this, how is the sound, I would say যে এটার sound was pretty decent. কারণ আমি যদি এটার সাউন্ডের কথা বলি, এটার সাউন্ড আমি বলবো যে আমি জানি না কার কাছে কেমন লেগেছে, বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে আই থিঙ্ক ইট সাউন্ডেড প্রিটি ডিসেন্ট। আপনি ওভারঅল সাউন্ডের কথা চিন্তা করি, এটার এবং এটার পোটেনশিয়াল ইজ ভেরি হাই, যেহেতু এটা পলিকার্বনেট প্লেট ইউজ করা হয়েছে। সো ইফ ইউ আর সামওয়ান যারা আপনার হচ্ছে ডিপ সাউন্ডিংয়ের দিকে একটু যেতে যাচ্ছেন, ইউ ক্যান ডেফিনেটলি গেট দ্য সুইচ উইথ ডিপার সাউন্ড। আই থিঙ্ক দি আদার সুইচ বা লিনিয়ার সাকুরা পিং বা হায়াসিং বা যেগুলো আছে, দেন দ্যাট ক্যান ডেফিনেটলি গিভ ডিপার সাউন্ড. But then again, if you don't get the deeper sound, you can definitely later down the line get a very budget deep sounding switch as well. There is KTT Kang Whites as well. There is Lioba grade V4, so that you can just put in this and be gone with it. And now if you consider, if you ask me, je bhai Jinmeng M87, Ola F87, Monka 3087, 3 TKL, dekhte ekই রকম, spec same. Which one would you choose? I would say that bhai যেটা stock হবে just get anyone. আমার কাছে যেটা মনে হয় both of them are very equally on par. যেটা আপনার কাছে স্টকে মনে হবে, যেটার কাছে আপনার যেটার কি ক্যাপস you will find good, যেটার সুইচ you think suits your requirement, just go for this. Identical look, identical sound, identical look, identical build, and very identical sound structure. So very identical issue. এখন জাস্ট তিনটা জিনিস আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে ভাই ওয়েদার আপনার প্রেফারেন্স কোন ব্র্যান্ডে ইউ আর গেটিং ইউর প্রেফার্ড সুইচ, কোন বোর্ডটাতে ইউ আর গেটিং ইউর প্রেফার্ড সাউন্ড, অ্যান্ড কোন বোর্ড ইউ আর গেটিং ইউর প্রেফার্ড লুকস ইন টার্মস অফ কি ক্যাপস। ওকে, সো দিস অ্যান্ড নাও এটার কথা যদি আসি 3067 Pro, আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ নাথিং। 5,000 বা 6,000 টাকার রেঞ্জে there is no 65% keyboard, and it's been pretty long since in the budget segment or sub $50 range or 5,500 টাকার রেঞ্জে there has been a 65% keyboard, and তাও আবার try mode. I think last wireless ভালো 65% keyboard was যেটাকে কি বলে না, JRU EK871 GTR আমার কাছে পার্সোনালি ভালো লাগে না, but I think many people used and loved it. But EK871 GTR was a very EK871 ভালো ছিল, ভালো very nice keycaps ছিল, switches was pretty decent ওই সময়ের কনটেক্সটে চিন্তা করলে, and I think it's been a long, after a very long time we actually got some very very good boards
in the budget segment, and we should savor this moment because আমরা যখন when we started the keyboard hobby, আমরা যখন যারা keyboard scene অনেকদিন ধরে আছি, we have seen যে things weren't that great at the beginning. এই সময় এত ভালো বোর্ড ছিল না. Now we are getting so many good boards. So I would say that if you are into TKL scene, get any of one of these three. আমার কাছে মনে হয় যে whatever one you get, connectivity M87 সম্ভবত কোনো ওয়্যারলেস কানেকশন নাই, বাট M87 ট্রাই মোডটা আসলে যদি সিমিলার প্রাইস রেঞ্জ, আমি বললাম তো সিমিলার প্রাইসিংই হবে, সব কিছু ঘুরে ফিরে সিমিলার লুকসই হবে. সো M87 এর ট্রাই, এখন যেহেতু ট্রাই মোড, M87 এর ট্রাই মোড, F87 এর ট্রাই মোডও আসতেছে, এটা অলরেডি ট্রাই মোড. সো হুইচ এভার ওয়ান ইউ গেট, জাস্ট গেট. ওকে, এখানে আসলে কোনো কনফিউশন থাকাই উচিত না. বাট this has no competition in the market. That's why small form factor keyboard chart, this is good. Both of them are identical. Let's say a small form factor. So looks is very nice as well. I personally loved it, especially this keycap look. So yeah, that's all about my impressions for 1 hour dhore pachal bollam. So 1 hour samay cheta, these boards are good. 65%, I think this is the one you should go for, but definitely আমি আরো detailed review তে যাব, and at the same time ওখানে আমরা explain করব different switch দিয়ে how it sounds. Impressions will be up on the YouTube and my Facebook page really soon, and TKL এর ক্ষেত্রে তো বললামই what it is. So I would definitely want to thank Blisstyle Electronics for sending out both of these board. আমার last 2 দিন try করার পর I really absolutely love the hell out of it, and I think people should get this boards. মার্কেট এখন অনেক অপশন. সো ইয়ার এন্ড আই থিঙ্ক আই এম শিওর মেনি অফ ইউ আপনাদের এক্সাম শেষ, হাতে হয়তো কিছু টাকা পয়সা জমবে. TKL ইজ আ ভেরি অ্যাক্সেসেবল লেআউট. TKL হলে আই থিঙ্ক আচ্ছা ডিটেল রিভিউ, সো আই থিঙ্ক দিস নো ব্রেইনার. বাট হ্যাঁ, যেটা আমাকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে গেমিং এ বা NKR বা এগুলো হিসেবে কাজ করে কিনা. বাই ডিফল্ট কাজ করার কথা, বিকজ এখনকার জামানায় আসলে কিবোর্ডগুলা ইজ প্রিটি গুড. ইউ ডোন্ট নিড টু ডু ম্যাথ, সো দে কাম ইন প্রিটি গুড রাইট অফ দ্য স্টক. সো এগুলো নিয়ে আসলে আই থিঙ্ক খুব একটা সমস্যা হওয়া উচিত না, বাট জাস্ট কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড আর কি. আই থিঙ্ক আমরা র্যাপ আপের টাইমে চলে আসছি. ইটস 10:09. আজকে আসলে আর কন্টিনিউ করবো না, বিকজ দে আর নট মেনি পিপল দে আর ওয়াচিং. ইউটিউবে মাত্র একজন আছে, অ্যান্ড ফেসবুকে সবাই আই থিঙ্ক দিস ইজ প্রবাবলি নট আ রাইট টাইম টু স্ট্রিম. বাট যারা আসছেন টু সি দ্য কিবোর্ড অ্যান্ড এভরিথিং, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং ইন. ইট হ্যাজ বিন আ গ্রেট how many people came in, যতজনই আসছেন, it's great. And finally it's আমার জন্য একটা বেঞ্চমার্ক বা মাইলস্টোন, যেহেতু আমি ইউটিউবে স্টার্ট করছি. সো আই hopeful that if I keep on continuing, maybe someday I will start streaming on Twitch as well. জানি না কতজন দেখবে, বা I think let's keep on going, and probably a week আমি আবার স্ট্রিমে আসবো, become a Scarlet এখনো বিল্ড করা শেষ হয় না. So I definitely want to complete building the Scarlet and share it with you. So yeah, that's all of it. So thank you very much for joining in, and with that I'm wrapping up to the stream. Thank you very much, goodbye, and have a great day.